if the heat flows across a conductor of length L, so here I am taking a conductor, so it is a conductor, the length of this conductor is, so this is the conductor, its length is L, okay, right, this is the length of the conductor, ఈ కండక్టర్ లెంత్ ఎంత అంటే L, okay, if the heat flows across a conductor of length L and cross section area A, the area of cross section of this rod is A, so this is area of cross section, made up of material having thermal conductivity K, the thermal conductivity of this material is K, then thermal resistance is, what is thermal resistance? We want to find out thermal resistance. Thermal resistance అంటే ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్, ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ we want to find out thermal resistance. Okay, what is the formula for rate of flow of heat through this rod? Okay, at any cross section of the rod, rate of flow is constant. That means we want to find out first Q by T. Q by T, rate of flow of. What is the formula for rate of flow? Q by T is equal to K A. Okay, theta 1, one end of the temperature at one end, theta 2 temperature at another end of the rod. Theta 1 is greater than theta 2. So theta 1 minus theta 2 upon L. So this is the basic formula. Okay, from this formula, Q by T is equal to theta 1 minus theta 2 upon ఈ K అని Lకి కిందకి తీసుకొచ్చండి, L by KA, L by KA. Okay, so now in this formula, this L by KA is called thermal resistance. L by KA నే thermal resistance అంటాము. Okay, so this L by KA is called thermal resistance. This L by KA is called thermal resistance. Thermal resistance. L by KA ని thermal resistance అంటాం. Thermal resistance R is equal to length of the rod upon KA, L by KA. ఓకే, ఈ L by KA అనేది మనం ఎలక్ట్రిసిటీలో ఒకదాంతో కంపేర్ చేసి రాద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ resistance of the rod or resistance of a conductor. Its potential is V1 one end, at another end its potential is V2. The resistance of this resistor is R. One end of the resistor potential V1, at another end potential is V2. Okay, current is flowing through this one. By using Ohm's law, V is equal to IR. V is equal to IR. V means potential difference. Potential difference means V1 minus V2 is equal to IR. Okay, from this equation, I is equal to V1 minus V2 upon R. ఇక్కడ మనం కంపారిజన్ చేద్దాం. V1 మైనస్ V2 ప్లేస్లో ఇక్కడ ఎంత ఉంది? θ1 మైనస్ θ2. రెసిస్టెన్స్ ప్లేస్లో L by KA. అందుకని థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా L by KA. దీంతో కంపేర్ చేయాలి. ఎలక్ట్రిసిటీలో ఉన్న ఈ టాపిక్ తోటి ఈ ఫార్ములాని కంపేర్ చేయాలి. Q by T రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ హీట్, ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇక్కడ θ1 మైనస్ θ2 ఉంది, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఎట్ ద ఎండ్స్. V1 minus V2, difference of potentials at ends of this resistor. So in the place of R, L by KA. ఈ R ప్లేస్లో ఖచ్చితంగా ఎంత ఉంది? L by KA. అందుకని థర్మల్ రెసిస్టెన్స్కి ఫార్ములా L upon KA. So this is number 9. The length of a rod is L. So this is a rod.
Okay, its length is L1 is equal to L, and its two ends maintained at 100 degrees Celsius and 0 degrees Celsius. Theta 1 is equal to 100 degrees Celsius ఈ ఎండ్న temperature, theta 2 0 degrees Celsius respectively. The amount of heat flow in is 4 joule in 1 second. Okay, right. In this one, the amount of heat flowing per second is, that means Q upon T. So first case is 4 joules per second rate of flow of heat icharu indulo through this rod. Now this rod is replaced by another rod of double area of cross section. Okay, here the area of cross section of this rod A1 is equal to A double its thermal conductivity, rod thermal conductivity K1 is equal to K. Okay, right. Next, now this rod is replaced by another rod of double area of cross section, 4 times length 4 times, so larger rod, పెద్ద rod ఇది. Okay, now the length of the rod, ఇప్పుడు ఈ rod length L2 is equal to okay, its length is 4 times 4L. So this is area of cross section. Area of cross section is double A2 is equal to 2A. Okay, in the same time 4 times the length in the same time of 1 second. Okay, thermal conductivity of second rod is twice the first rod. So the thermal conductivity of first rod is K. The thermal conductivity of second rod is K2 is equal to 2K. We want to find out rate of flow of heat in this rod. Q by T 2 is equal to question mark rate of flow of heat. Okay, the formula, the main formula, the basic formula in this chapter is Q by T is equal to, okay, here also the temperatures are same, 100 degrees Celsius, 0 degrees Celsius. Q by T is equal to K A theta 1 minus theta 2 upon L. Okay, ఈ ఫార్ములాలో ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్లో టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ సేమ్. ఓకే, ఇక్కడ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ 0 డిగ్రీ సెల్సియస్, ఇక్కడ కూడా 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ 0 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో దిస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. దీన్ని కాన్స్టెంట్గా టేకప్ చేయండి. ఈ ఫార్ములాలో ఇది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే రైట్ స్టూడెంట్స్, ఇంకా మిగతా దానికి ఫార్ములా రాద్దాం. క్యూ బై టీ 1 పాన్ క్యూ బై టీ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇంక ఇక్కడ ఏమేమి మిగిలినాయి? కేఏఎల్, K1 బై K2 ఇంటూ ఏ కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, A1 బై A2 ఇంటూ L ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, L2 అపాన్ L1 అన్నీ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకేనా? వాల్యూస్ అన్నీ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ ఇన్ ఫస్ట్ రాడ్ 4. సో 4 upon Q by T rate of flow of heat in second rod is equal to K1. K1 is K. K upon K2. K2 is 2K. 2K times A1 A, A2 2A. Next L2 4L, L1 L. After cancellation, L cancel, A cancel, K cancel, 2 2's 4 cancel, all are cancel. So therefore rate of flow of heat in second rod is equal to 4 joules. So this is the problem. One end of the rod is placed in steam at 100 degrees Celsius. So
it is a rod. So rod here, this end is placed in steam. ఈ చివరన స్టీమ్ పంపిస్తున్నాను రాడ్ మీదకి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ స్టీమ్ at 100 degrees Celsius, theta 1 100 degrees Celsius. Okay, one end of the rod is placed in steam at 100 degrees Celsius and other end is placed in ice at 0 degrees Celsius. ఈ రాడ్కి ఇంకొక సైడ్ అదర్ ఎండ్ ఐస్ పెట్టాం, ఐస్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇందులోంచి హీట్ ఫ్లో అయ్యి ఐస్ మెల్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, హీట్ ఇటు నుంచి ఇటు ఫ్లో అవుతుంది బికాజ్ ఐస్ టెంపరేచర్ 0 degrees Celsius. Heat is flowing from higher temperature to lower temperature. Okay, one end of the rod is placed in steam at 100 degrees Celsius and other end is placed in ice at 0 degrees Celsius. It is observed that 2 grams of ice melts in 1 minute. అంటే 1 minute heat flow అయితే 2 grams ice melt అయింది. So mass of ice melted 2 grams. How much of time? In 1 minute. 1 minute. ఒక 1 minuteలో ఇక్కడున్న ఐస్లో ఒక 2 grams మెల్ట్ అయింది. 1 minuteలో 2 grams ఐస్ మెల్ట్ అయింది. ఓకే, నౌ దిస్ రాడ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై అనదర్ రాడ్ ఆఫ్ హాఫ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ డబుల్ ద లెంత్. ఓకే, దీనికి ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అనుకోండి, ఇట్స్ లెంత్ L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు L. Now this is replaced by another rod of half the area of cross section. దానికంటే ఇంకొంచెం సన్న రాడ్. ఓకేనా, డబుల్ ద లెంత్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద రాడ్ replaced. So this is the rod. Now its area of cross section is half. A2 is equal to A by 2, but length is L2 is equal to 2L, double length. And three times of thermal conductivity. The thermal conductivity of first rod K1 is equal to K. The thermal conductivity of this rod is K2 is equal to 3K, 3 times thermal conductivity అన్నాడు. Then the amount of ice that melts in 10 minutes. Okay, again steam is passing at this end. Steam ని పాస్ చేసాం, ఇక్కడ ఐస్ పెట్టినాం. So this is the ice. Steam temperature 100 degrees Celsius. Ice temperature theta 2 is equal to 0 degrees Celsius. Now again heat is flowing. How much of ice is melted? Okay, we want to find out M2, mass of ice melted in the time is 10 minutes. 10 minutesలో ఎంత ఐస్ మెల్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ని. ఇక్కడ లెంత్ L, లెంత్ 2L. Area of cross section A, area of cross section A by 2. But temperature same. Temperature same. Here the mass of ice melted is 2 grams in 1 minute due to flow of heat. Here how much of ice is melted due to flow of heat? In 10 minutes. Okay. Our basic formula for this topic is Q is equal to K A theta 1 minus theta 2 into T upon L. ఓకే, ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్లో టెంపరేచర్ సేమ్ కాబట్టి దీనిని కాన్స్టెంట్గా టేకప్ చేసేసేయండి, దీన్ని రిమూవ్ చేసేసేయండి. ఓకేనా, theta 1 minus theta 2ని రిమూవ్ చేసేసేయండి బికాస్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ సేమ్ ఇన్ బోత్ సిచ్యువేషన్స్. ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా, ఓకే, Q మీన్స్ ml. Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ml. ఓకే, Q ప్లేస్లో ml. మాస్ L మీన్స్ లేటెంట్ హీట్. K A T, okay, proportional. K A T by L. Latent heat is same for both of them. ఐస్కి latent heat రెండిట్లో సేమ్ కాబట్టి ఇంకా మిగిలింది ఏంటిది? M proportional to K A T by L. దీన్ని ఫార్ములాగా డిజైన్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ M1 upon M2 is equal to K1 upon K2 times A1 upon A2 times T1 upon T2. Length is inversely proportional, L2 upon L1. ఓకే, ఇవన్నీ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం.
ఓకే, అన్ని వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. m1 వాల్యూ 2 upon m2 is equal to k1 is k upon k2 is 3k, a1 is a1 2a by a time 1 by 10 length 2l by l. After cancellation, finally m2 is equal to 15 gram per minute. 15 gram per minute is the right answer. Two spherical vessels of same dimensions, so and the same wall thickness filled with ice. So this is one spherical vessel, it is another spherical vessel. Two spherical vessels, their dimensions are same, so area of cross section same, area of cross section same, and L also same, L also same. Same dimensions means these are same. Two spherical vessels, same dimensions and same wall thickness. Same wall thickness means L same. Filled with ice. ఓకే, ఈ రెండు వెజల్స్లో ఐస్ని ఫిలప్ చేసాం. ఐస్ ఇన్సైడ్ ఐస్. ఈ రెండు వెజల్స్కి డైమెన్షన్స్ సేమ్ అన్నారు అంటే ఏ సేమ్, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ సేమ్, థిక్నెస్ ఆల్సో సేమ్. ఏ కామా ఎల్ ఆర్ సేమ్. దీస్ టూ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ఐస్. ఓకే, ఇఫ్ ద ఐస్ కంప్లీట్లీ మెల్ట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బౌల్ 5 minutes. ఈ ఫస్ట్ బౌల్లో ఎంతసేపట్లో ఈ ఐస్ కంప్లీట్గా మెల్ట్ అయింది అంటే T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ 5 minutes. ఇన్ 5 minutes ఇన్ ద ఫస్ట్ బౌల్, and it takes 7 minutes to melt in the second bowl. So this is the second bowl. T2 is equal to 7 minutes. ఈ సెకండ్ బౌల్లో 7 minutesలో మెల్ట్ అయింది. Then the ratio of thermal conductivities of materials of the two vessels. ఈ vessel. So this is the first vessel. This is the second vessel. The coefficient of thermal conductivity of first vessel is K1. The coefficient of thermal conductivity of second vessel is K2. We want to find out the ratio of thermal conductivities. K1 upon K2 is equal to question mark. Okay, use the basic formula. Now the basic formula, this one is Q is equal to Ka theta 1 minus theta 2 times T upon L. In the place of Q, I am using ml, latent heat formula. ml is equal to Ka theta 1 minus theta 2 times T upon L. Okay, here in this problem the constants are mass of ice in both of them is constant. In both of them I am taking ice, that's why latent heat same, L same, area of cross section same, temperature here the inside is ice, outside is surrounding. Here also inside is ice, outside is surrounding. So temperature differences also are also same. All are constants. The remaining terms of KT is equal to constant. KT is equal to constant. So K is inversely proportional to T. That implies K1 upon K2 is equal to T2 upon T1. That implies K1 upon K2 is equal to T2 is 7 upon T1 is 5. So the answer is therefore K1 is to K2. Ratio of thermal conductivities is 7:5.